Shalom. First and foremost, I'd like to give all praise to Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem Rakakadash. Double honors to the elders and apostles of great millstone who are teachers truth and sincerity. And a shout out to Yakim and Yaqueth that are out there listening, learning, and doing the work. Bracha the Yahweh, Bracha the Yahushai, Ba'Hashem Rakakadash, Bracha Tum. So take a good look here, what's going on. Gomer and all his bands, pretty much recapturing points in the Idlib province of Syria, and we're looking at the border of Turkey, because that's who Gomer is, where Gomer is today. And, well, again, the least of the flock drawing everybody into this. So pretty much, though, all the newly liberated areas now pretty much has pushed back the Syrian Arab army, because Gomer and all his bands have retaken control of these areas. So, you can see Gomer and all his bands here as well. Бандиты идут в атаку на сирийские позиции патронов, не жалеют пленных, не берут тактику устрашения. Они позаимствовали у бандитов из запрещенной в России группировки ИГИЛ. Террористы блокированы в Идлибской зоне. Which we all know that ISIS, Islamic State, that was all controlled by Gomer and all his bands anyways. Everybody knows that. Во время этого артиллерийского налета пострадали и 4 сирийских военнослужащих. Пожалуй, это первый случай именно скоординированных действий турецкой армии и боевиков против правительственных сил. Ответные удары сирийской артиллерии далеко не так эффективны. Им приходится очень тщательно выбирать цели. Ведь если по туркам попадешь, не избежать нового обострения. А боевики от обстрелов прячутся в таких пещерах. Под землей в плотной и скалистой породе они прокопали десятки километров туннелей. В провинции Алеппо сирийские военные обнаружили целый подземный город, где террористы хранили боеприпасы и готовили новые атаки. Несколько ярусов туннелей шириной с небольшую улицу. Тут не то что на машине, на танке проехать можно. Общая протяженность этих тоннелей до сих пор неизвестна, только вот эту часть разминировала сирийская армия, а вот в такие комнаты, например, лучше пока не заходить, неизвестно, какие сюрпризы скрываются там. Но в Найрабе прорыв боевиков сирийской обороны захлебнулся. С воздуха сирийскую арабскую армию поддержали фронтовые бомбардировщики Су-24 российских ВКС. Для недопущения выхода бандформирования вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. А этот инверсивный след в небе очень похож на след от ракеты «Земля-воздух», выпущенной из переносного зенитного ракетного комплекса. Современное высокоточное оружие, которого у боевиков не может быть в принципе. Такой парадокс получается. Фактически Эрдоган перешел уже к прямой поддержке террористов. Стали известны факты о передаче Турции джихадистам комплексов ПЗРК. И это при том, что турецкие наблюдательные пункты стоят теперь в тылу сирийской армии. Предполагаемой целью мог быть российский much what's happening now is, and it's been happening for a while, since that one deal fell between them and Russia. Now the so-called observation points are now to reinforce terrorists to enter into Syria. So they're pretty much, so they can send their terrorists into Syria. Сирийский режим прекратил свою враждебность в Идлибе. Мы делаем наше последнее предупреждение. Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах. Переговоры продолжатся. Далеки от удовлетворения наших требований за столом. Как и во всех предыдущих операциях, мы говорим, мы можем внезапно прийти за одну ночь. Воевать собираются исключительно с сирийцами. Глава Минобороны Турции выступил с официальным заявлением. Они даже в мыслях не допускают вооруженный конфликт с Россией. У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры по Идлибу не зашли в тупик. Они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать. Турция продолжает стягивать силы в Идлиб. Причина, якобы из Идлиба к ним бегут сотни тысяч сирийцев. И нужно это остановить. Так что миссия турецкой армии в регионе якобы гуманитарная. Вот только доказательств этому не найти. Российские военные проверили тщательно. Никаких верифицируемых фото-видеоматериалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около 1 миллиона беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует. Как предотвратить превращение пока локального конфликта в полномасштабную войну между Турцией и Сирией в телефонном разговоре обсуждали Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела
Ангела Меркель. Но самое большое внимание было приковано к переговорам президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган созвонились в пятницу. И кажется, если не договорились окончательно, то согласовали позиции и условились поддерживать контакты по военной линии. Перелом в войне в Сирии против терроризма был достигнут благодаря российской поддержке, которую наша страна оказала по просьбе Башара Асада. После того, как на помощь позвали российских военных, ситуация изменилась. Сейчас террористы окружены в Идлибской зоне деэскалации, а на большей части страны люди возвращаются к мирной жизни. Официальный Дамаск до сих пор требует, чтобы иностранные военные, которые находятся на территории Сирии, фактически на положении оккупантов, покинули территорию страны. Но ни турки, ни американцы, которых в страну тоже никто не приглашал, захваченные территории оставлять не собираются. Слишком большие деньги на кону. С одной стороны, месторождение нефти, на которое добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами, там идет неприкрытое, бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда. В Вашингтоне утверждают, нефть они охраняют от режима Башара Асада, а заодно и продают. В российском МИДе уже заявляли, прибыль за счет незаконного вывоза черного золота может достигать 30 миллионов долларов в месяц. Чем дольше обстановка в стране будет оставаться нестабильной, тем больше можно будет выкачивать нефть из сирийских месторождений. Но кажется, в Совете Безопасности ООН эти факты в расчет не принимают. Представитель США Келли Крафт обвиняет Россию и Сирию в эскалации ситуации. России тут дают советы, что ей делать и как. Со своей стороны мы также можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо прекратить защищать боевиков, в том числе из листированных Советом Безопасности организаций вроде Хият Тахрир аш-Шам. Недавно мы вновь услышали заявление от высокопоставленного представителя США, конкретно от Джеймса Джеффри, что с Хият Тахрир аш-Шам вроде как можно и договариваться. Обеспечить политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится. Террористы уже не раз пользовались подобными переговорами, чтобы рассредоточиться по отдельным провинциям и якобы вернуться к мирной жизни, а на деле образовать спящие ячейки, которые будут готовы вступить в бой за считанные часы. Между тем, гуманитарная катастрофа в Идлибской зоне деэскалации усугубляется с каждым днем, и бандитам противоречия, которые накопились в регионе, только на руку. Which all this leads me here because we know where the Valley Yehoshaphat is, and we know it's right there in Syria, in the region there, and yet we see that very much so Babylon the Great is looting the oil, but everybody is stealing from Syria, stealing from the Syrian people, you know, and we know that eventually Damascus will be taken. But like everything else, though, you know, perhaps we've been kind of overlooking Gomer and all his bands and how much we can see, though, that, yes, in fact, their Plan B and Plan C are coming to naught. Because all those tunnels have been dug through. Now they're able to move in their heavy tanks, and you see their heavy equipment there. And you can see the U.S. is also taunting Russia, because you've seen the U.S. Run one of the Russian armed vehicles right off the road. They didn't give a fuck, you know, they engaged. So, you know, this brings me here. Ezekiel chapter 38, verse 9. Thou shalt ascend and come like a storm. Thou shalt be like a cloud to cover the land. Thou and all thy bands and many people with thee. You know, so pretty much, though, you can see, though, that Syria has been stormed with all these terrorists. Thus saith the Lord Yahweh, it shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. Again, you know, you can see, though, that everybody's being gathered here into that valley, but yet there's more. And thou shalt say, I will go to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates, to take a spoil and to take a prey, to turn thy hand upon the desolate places that are now inhabited. You know? So we can see, though, that very much so everybody's been looting from Syria, you know, stealing the wealth in every way possible.
and upon the people that are gathered out of the nations who have gotten cattle and goods that dwell in the midst of the land. Sheba and Dedan and the merchants of Tarshish will all the young lions thereof shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey, to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil? Well, is that not what's going on right now in Syria, in the situation there? You know, we can see, though, this is very much in our presence today. Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Most High Yahweh, in that day when my people of Yashalah dwell safely, shalt thou not know it? You know, and think about it, man. You know, the elect are pretty much sealed, and everybody knows who we are now. I mean, this word has gone out. And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. What's that talking about? Well, that's talking about the nuclear capabilities, which you know better today as Magog. And thou shalt come up against my people of Yashalah as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O God, for their eyes. You know, so pretty much, though, you know, we're getting sealed. His elect are being sealed, and we hope to be part of his elect. Thus saith the Lord Yahweh, Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants, the prophets of Yashalah, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them? And that's what's happening now. The Most High is against this place, and is against all the leaders, but in particular, this is talking about Gog, you know, which is pretty much the new world leader, but they're Edomites too. And it shall come to pass at the same time, when Gog shall come against the land of Yashalah, saith the Most High Yahweh, that my fear shall come up in my face. You know, again, you know, many company with them. For my jealousy and my fire and my wrath, which I have spoken, surely in that day there shall be a great shaking in the land of Yashalah. So, again, you know, Amalek is in the Ashdod right now, as the bastards dwelling there, so you know that, yes, as a matter of fact, this thing's going to draw all the way over there, and you could constantly see fighting in Gaza, fighting over there. So, yeah, they're going to be drawn in. So you got it on both sides, you know, no matter what. Amalek plays its part in both areas. Gomer and all his bands, and in Ashdod. So the fishes of the sea and the fowls of the heavens and the beasts of the field and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth shall shake at my presence. And the mountains shall be thrown down, the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. Again, you know, when they see the big chariot and all the other chariots falling upon the earth, not falling, but, you know, coming down to the earth, casting judgments at the same time while Babylon the Great is destroyed, yeah, people are going to know that. And yes, he is going to destroy the armies of Gog Magog. Right now, he's using Gog Magog to, you know, pretty much be a guard unto them and to protect them, but you can see that very much so later, that there will be engagement. You know, because you can see right now, we're in this part of it. Verse 4, And I will turn thee back and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of helmet, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Again, you know, and they're being drawn into this war, you know, battle for Idlib, you know, Persia, Ethiopia, and Libya with them, all of them with shield and helmet. Again, you know, all these places are battling over control of these areas. Gomer and all his bands, the house of Takarma, the north quarters, and all his bands, and many people with thee. It's happening, man. And you can see it's very much happening there in Syria and Libya and Persia. Now they're even getting this coronavirus, which was engineered because where's the coronavirus? It's in Moab. Does Moab not border Persia? Think about it. It's the perfect bioweapon to destroy enemies that they can't get to. The U.S. could never do a direct attack against Moab, so they had to engineer something, you know.
Because make no mistake about it, the U.S. still wants to be the dominating force. And what better way than to create such a disease? So I hope all this has been edifying like everything else, though. A lot of prophecies been happening this year, this being the end of February, and we're now moving into March. For that, I want to say, Barak the Yahweh, Barak the Yahweh Shai, Ba'ashem Rakal Kadash, Wa Abal Babal. Barak Atem, Yehofolek, Shalom.